లక్ష్మీ ప్రసన్న, మీరు ఇంగ్లీష్లో ఆన్సర్స్ ఇవ్వదలుచుకున్నారా, తెలుగా లేకపోతే ఇంగ్లీష్? ఓకే. ప్రసన్న గారు, ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద బోర్డ్. Sir, my name is K. Lakshmi. About yourself, about your education background, about any other, the work experience, then family background. Sir, my name is K. Lakshmi Prasanna. I was born, brought up and studied till my 10th class in Tanguturu village, Nandalur Mandal of Annamaya district. After that, I did my intermediate education from Sri Chaitanya Junior College, Tirupati. After that, I did my graduation in BTech Information Technology from Annamacharya Institute of Technology and Sciences, Rajampeta. My graduation was completed in 2013, sir. After that, I was married in 2014. Due to some family responsibility, there was a break in my career. I wanted to restart my preparation, so I started preparing from 2018 onwards. In 2019, in Village Ward Secretariat exam, I got recruited as Panchayati Secretary. Currently, I am working as a Panchayati Secretary. I had given last 2018 Group-1 notification, but unfortunately, I couldn't clear my mains. This is my first interview, sir. My father, yes, sir. My father is K. Subbarayudu Garu. He is a retired APPSC conductor. My mother is Srimati K. Saraswatamma Garu. She is working as a homemaker. Okay, Prasanna garu, you are working as a Panchayat Secretary. Yes, sir. You joined the service which year? Sir, in 2019, October 9. Okay, this Panchayat Secretary recruitment is through which board? Sir, is district selection committee, through district selection committee. Yes, sir. DSC. What is the level of that Panchayat Secretary post? Sir, it's grade 5. Grade 5. Right, okay. So you mentioned that is the executive authority. Yes, sir. Yes, sir. Why it is called an executive post? So, in the grassroots level, all the Gram Panchayat resolutions or decisions and plans of the village level are being implemented by the Panchayat Secretary as an executive person. Okay. How this executive authority is different from enforcement authority? So, executive authority is responsible for implementation of the decisions. Enforcement authority is overseeing authority, I think. No, think about it. Okay. What are the other executive authorities in Panchayati Raj Department? So, MPDO at the mandal level, DLPO at the subdivisional level, and DPO is the district level, is the executive authority. Okay. Now, at the district level, who is the in charge? District Panchayat officer. District Panchayati officer. What are the other district level government posts? So, it's a district collector. District collector. Is it executive authority or enforcement authority? So, it's an executive authority for on his subordinates, he has a power of enforcement too. Not clear. Okay. Now, district level, another post? So, superintendent of police. Okay. Is superintendent of police executive authority or a enforcement authority? So, both. Because he has the power to enforce his orders on his subordinates. There is a very clear-cut demarcation between executive authority and enforcement authority. Only these two are combined at the district collector level. That's all. Otherwise, SP and the police, then MV inspector, RTO, then excise super. They are all enforcement authorities, not executive authorities. Please go ahead. The Panchayat Secretary versus Village Secretariat. How you are connected to Village Secretariat in Andhra Pradesh? So, I recruited through Village Secretariat system only, sir. There were Panchayati secretaries who are recruited through Group 3 recruitment, and they... Is village secretary post is appointed through DSC or how they are appointed? Village secretaries. So, they conducted an exam with the DSC in the name of, means they issued an appointment order. Are they government servants? Yes, sir. Yes, sir. Are they paid as a pay scale or a consolidated amount? So, earlier for 2 years of probation, they paid consolidated amount of 15,000. After 2 years of service, they are regularized and our probation is declared.
Yeah. Now, regarding village secretariat, is there? Na? What are your roles as a Panchayat secretary? Those people work as subordinates to you. What are the what is this organization? How many wings are there? So village secretariat is created for 2000 people by taking population as a criteria. There is depending upon the requirement of the village, there is 11 functionaries. Panchayati secretary acts as an executive officer as well as convener and DDO of that village secretariat system. There are other 11 functionaries who are from different departments. They will take the departmental services to the grassroots level. So you are the DDO convener for all these 11 wings of that village secretariat, right? So those people, madam, they work as subordinate to you, right? Subordinate in the sense you are the nodal officer for those. Yes. What are those 11 wings? So there is a welfare and educational assistant to implement all welfare related scheme. There is a VRO for revenue related issues. There is a village surveyor for survey related works. There is a village agricultural officer, village horticultural officer, village sericultural officer, energy assistant, village fisheries assistant. There is engineering assistant, sir. There is Mahila police. There is ANM, sir. And what about primary health center? This will also come under you. That as a nodal, no? No, sir. The ANMs who belongs to the PHC, they work with in coordination with us. There was an ANM for each Gram Panchayat, means for each secretariat. Okay. So this village secretariat, how they are recruited? You recruited through DSC? So they also on the same process. Through DSC only they recruited, sir. Through DSC only Yes. they are also recruited. Okay. What about their pay conditions and promotional this thing? Everything is fixed? Everything is fixed, sir. They'll get the same. Earlier during the probation period, we all paid 15,000. After the regularization of service, after probation declaration, their pay scale is around like 900 difference between Panchayat secretary and other functionaries. On promotion, they will reach Panchayat secretary post. Right? No, sir. They'll get they'll climb the ladder in their own departments like BRO2, RI2, for example. Right. Madam, you have a volunteer system in Andhra Pradesh. Please explain what is the system and is it a duplication of your work or is it helpful? What's your opinion on it? So volunteer system for villages, for every 50 households, there will be a volunteer in wards for every 100 households. They are responsible for whatever the problems, whatever the services the households require, they'll bring those people to us. We will serve them through the volunteers. They are responsible for collecting all the documents, are responsible for giving all the services to the micro level, sir. They go by your dictats or orders or they overpower you? No, sir. Whenever we ask for any information or any document or any information, they'll go to the households and they'll get that information. What is the total volunteer strength in Andhra? Any idea, rough figure? So I think it's around 3 lakh. I'm not sure. Around 3 lakh. Yes, sir. How much they get the pay? So for every month they get honorarium of 5,000. Okay, honorarium. That means they are not regular government servants. They are not regular governments. Okay, there are, as this question, there are a lot of allegation against these volunteers. They are working like a party workers, taking the party's ideology to the house. So Has it come to your notice? yes, sir. It came to my So notice. what action is there any action initiated against because they are semi-government servants? A government servant is not supposed to participate in any party activities. What is your view on? Please. So they shouldn't propose it to means they shouldn't work on the party lines. They are being paid from the government exchequer. They have to work as a service as their motive. Theory, yes, but any complaints came to you? Any complaints you received? Yes, sir. I received. What action you have? I asked that volunteer to come to me and I informed him like don't work on the party line. Whoever may be the person, means whoever may be the household, serve them, as it was highlighted by even our respective. So that was not taken. That was taken adversely against you by your senior. How will you respond to this type of situation?
If I means I You want some, criticized them, or you informed that you should not do all these things. Then that person complained to your senior. Senior against you. so till now that doesn't happen, but if it happens, I will give some explanation to the mandal level officers. There is also criticism, right? Not only working for political parties, there is also criticism that they are also resorting to corruption. That only if you pay me certain So amount of you money. got in an ethical dilemma. You know that their misdeeds, it was brought to your notice, and they were deliberately extending benefits to undeserving candidates, families, because they are pro to one party. So this situation came to your. How will you respond to this situation? So basically, when they brought out any documents or when they brought out any application for any scheme, we will verify the beneficiary criteria. Then only we will apply it online. Just based on their own words, we don't do that, sir. Even all functionaries, there is a fixed criteria. Even if we apply any bogus beneficiaries for that, the system won't accept, because they'll take IT returns, they'll take all other cards. They are going to clarify whether these people has land or not. Everything clarified before applying for a scheme, sir. Okay. After the bifurcation, what are the challenges Andhra Pradesh has been facing? Sir, after the bifurcation, economic capital, economic powerhouse Hyderabad we lost, sir. And there is a dilemma where to situate the capital as of now. And most of the revenue combined Andhra Pradesh generate from the services sector. Now we don't have that much prominent services sector. That's one of the biggest problem we face, sir. Okay. So you have a background in ICT, artificial intelligence, right? So as a Panchayati secretary, do you think there is an increase in technology? Is it a burden? Like everything has to be noted, recorded. So data collection is prioritized rather than using technology for empowerment. What is your opinion on that? So definitely technology to be incorporated in Panchayati administration, then only all the problems at the grassroots level can be eliminated. Now there is a problem of house tax collection. If you take an example, even there are certain secretaries, they collect the tax instead of paying to the government, they generate the fake bills and they do the corruption in that level. If we digitalize the entire process, all the public money will go to the panchayat account. That will be in turn will be helpful for the panchayat development. So you did your BTech in information technology. Please elaborate on the same question. What type of technology, information technology, can be adopted to eliminate corruption? At panchayat level or normal? Preferably panchayat level, because you have a bird's eye view, right? We can use the artificial intelligence as a technology. How? Sir, in Gram Panchayat level, there is a program of GPDP, Gram Panchayat Developmental Planning. In that, we will collect lots of developmental planning. Okay. Sir, in that, we collect lots of information regarding financial resources, requirements of the people. If we feed all the information to an AI system, it will generate a best plan that is suitable to our requirements. Is it adopted now? No, sir. As of now, it's not adapted. It's an idea. It means we can use it. I'm saying applicability, sir. There is a lot of criticism against adoption of artificial intelligence. What is that criticism against this technology? There is an ethical issue in adopting the artificial intelligence, AI technology. So one of the criticism means it may result into job loss. It may result into job loss. Job loss. Oh, okay. Another criticism is human ability to judge, to take the judgments cannot be done by a machine. Yeah, go ahead. You are saying job loss. We have to update in persons who are working in any industry. They should update their skills Exactly. to artificial intelligence. Yes, sir. Those who didn't update to didn't adapt to the new technologies, they will become redundant. So there was a new opportunities in artificial intelligence. So it was a criticism. I'm saying it was a criticism, but it's not like solid ground. It doesn't have a solid ground. That means those persons who don't want to update their skills,
So they say that because of artificial intelligence, we are losing our jobs. What do you say? That means that is as good as the lazy or status quoism. Because this is a human mentality. This is not fact. Losing jobs. That is my opinion. What do you say? So AI doesn't lead to job loss. Whenever a computer is invented, there was a same assumption like whenever computers come, all our jobs will last. But that doesn't happen. People learn how to handle the machines. Whenever we update to the new technologies, that definitely help us to improve the administration or governance. Okay. Like you started with that AI adoption is possible because of the enormous data available, right? So what is the ethical dilemma in this data? Okay, before that, in how many areas as on date, whether it is corporate or government, okay, take the corporate, where AI is successfully adopted? Give one or two examples. So ChatGPT is one example ChatGPT is one example. where we can use the multiple data in order to come to a conclusion. It's an application. Okay. So for Google, sir, whenever we search for anything, it will give, based on the AI technology, it will give the recommendations to us. Okay. Google search engine is one. There is an AlphaGo, which with its imbibed intelligence has defeated a world chess champion. You see that movie? No, sir, I haven't seen. I heard of. One thing in Oriya, first time in news reader through AI. Yes. Okay, Orissa. A news reader, news anchor through AI is reading the news. What is your opinion? So it's good to adopt the new technologies. That's fine. How you respond? How you respond means you think it is a loss to your anchors, they are losing jobs. What is your opinion? So it might be lead to some loss of anchors jobs, but they do have other fields. So, all the manual related work need to be done by them only. Sir. All the preparation of that news. Only reading is done by a machine. Why Guardian and other newspapers are directly using AI to write articles? Full-fledged articles are written by AI. Journalists are losing their jobs. Even cinema writers, even creative writers. The latest observation was Hollywood cinema writers, they were uneducated. You heard about that one? Sorry, I haven't heard, sir. But it's wide applications are there. They are using. Have you ever used ChatGPT to improvise your copies? Yes, sir. I used it. You found it okay? So for some questions I used to ask some topic related, like subject related questions. They'll give wide presentation, like wider views it will give. I have one last question from my side. Like, think about it. If AI, technology, blockchain, everything is adapted very nicely, is your job replaceable? Like, will you be replaced with technology? Why? Because in my own working, if I need to do any critical judgment, if I go to field and Give an example. do work, One example. sir, Take an incident. okay, sir. In 2021 November, there was a flood in my region due to the like washing away of the ring bund of Annamacharya Dam. During that time, I was there and I distributed like all essential based on their conditions. Like I used my judgment there. Based on their conditions, I did my field job. So in those cases where critical human judgment is required. Thank you. What kind of sanitation works you do? How do you manage waste in your place? Sir, actually we do, like we have sweepers, like sanitation workers. Every day in the morning they do door-to-door waste collection. They segregate it and they do the composting. We have composting pits located. Okay. Yes. In my Gram Panchayat, there was a composting pits. Are you generating any compost out of it? Are you for commercially? Are you commercially? Basically, we are not generating it, sir, but waste collection and keeping those waste in those pits was Compost happening. at household level you have, or as a unit you have?
We have the units, sir. We have the units. Thank you, Amma. You can take feedback. You want to? Is there anything you want to ask the board, or after the feedback? Sir, for national level issues, sir, I have one question. Like for AP related, especially if the judge, if they ask for a negative feedback, can I give? There are certain issues like ఏపీలో గ్రామ పంచాయతీకి వచ్చేటువంటి ఫండ్స్ మొత్తము ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డ్స్కి గవర్నమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది సార్. దట్స్ అగైన్స్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద గ్రామ పంచాయత్. అలాంటి టైంలో నేను ఎలా జస్టిఫై ఇగ్నోర్ చేయండి. మీరు ఓకే, కాంట్రవర్షియల్ అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీ డెసిషన్స్, ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ డెసిషన్. లైక్ I read in the newspaper, sir, I have nothing to say on that. Simple thing. Don't offer your personal view about the government policy decisions. So that decision is taken at the highest level. Funds diversification happens at the very highest level. Not only here, in Government of India. Very rarely it happens. There is a separate, what you call this, oversight agency called audit. The CAG, auditing team, they point out if there is any funds diversification from meant for project A diverted to project B, this will be reflected in the audit reports. So you mentioned says that, sir, I don't know, but I'm very sure there is a independent oversight body called audit party. Audit party will definitely bring it and it will be placed before the assembly. Public Accounts Committee. PAC is That it will see anyhow they will submit report. You say like that. అలాంటిది ఏదైనా వస్తే కనుక ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఐ రెడ్ ఇన్ ద న్యూస్ what it's the policy decision. So even the judiciary also generally won't interfere in the policy decisions taken by the government, whereas a policy decision has to be implemented through a transparent procedure. That procedure can be challenged before the court, not the policy decision per se. There is, so as a government servant, you and me, we cannot criticize the policy decisions of the government. Yes, we follow due process of law. That's why. No. The courts follow due process. No. of law. You are a government servant. Sir. You are duty bound to implement the government policy. Okay, sir. Full stop. Full stop. That's as simple as that. Those who the funds diverted from this department to electricity department, the MD, CMD of the electricity department is duty bound to accept the funds and implement. So how can you divert that funds doesn't belong to us? You have no authority to question the wisdom of the government. Clear? Okay. Now one point is 2009లో మీరు పంచాయతీ సెక్రటరీగా జాయిన్ అయ్యారు. 19 అది 19 సార్ యాక్చువల్లీ టైప్ 2009. Sir, it's 19. నేను కరెక్షన్ చేసి వచ్చాను. పర్లేదు. ఓకే. You may note it down, madam. అయితే మీరు అడగండి. ఇప్పుడు 2019 మీరు ఫస్ట్ ఏమంటుందంటే బోర్డ్ మైండ్లో ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నారు కదా, మళ్ళీ గవర్నమెంట్ సర్వీస్ ఎందుకమ్మా ఇది, ఏంటి దీంట్లో ఏంటి, దాని గురించి మీరు ఏమైనా ఆలోచించారా? ఇంకొక మనకి లాట్ ఆఫ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది, మరి మీరు మంచి మనసుతో దీన్ని వదిలేసేస్తే వేరే వాళ్ళకి మరి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతాం కదా. ఓకే సార్. Every individual has a natural instinct to grow in his career. అలా కాదు, అది కాదు. So the scope of work. ఇది గ్రేడ్ 5 యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ ద గ్రేడ్ 5 జాబ్. ఇదేమో Group-1 సర్వీస్, ఇది స్టేట్ లెవెల్ పోస్ట్. ఇది ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేయకూడదు సార్. అది లైక్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే లెవెల్ ఈస్ డిఫరెంట్. రిక్రూట్మెంట్ మెథడ్ ఈస్ టోటలీ, దట్ ఈస్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ రిక్రూట్మెంట్, దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ లెవెల్ రిక్రూట్మెంట్. ఓకే, గ్రేడ్ డిఫరెంట్, రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ టోటలీ డిఫరెంట్. తర్వాత ఏమో ఐఎమ్ క్వాలిఫైడ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ లైక్. సో ఐఎమ్ వెరీ షూర్, లైక్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ I'll get into this service, like of course, like it's not a over confidence అన్నది అలా రాదు. బట్ ఏమంటారంటే సార్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యాక్ట్, ఎస్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉన్నది, ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ఐ లైక్, సో ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్. ఇట్స్ అ స్టేట్ లెవెల్ పోస్ట్.
ఐ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు పంచాయతీ సెక్రటరీ నుంచి ఆ డిపార్ట్మెంట్లో యూ విల్ నెవర్ బీ ఏబుల్ టు బికమ్ ఎ గెజిటెడ్ ఆఫీసర్ ఈ లెవెల్ నుంచి. కరెక్ట్, దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ అంతే. అది జస్ట్ టు అన్నర్వ్ యూ అనమాట, అంతకంటే ఏం లేదు. అది ఇంకోటి కూడా చెప్పండి, మీరు అబ్రహాం మాటలో హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ చదివారా? అబ్రహాం మాటలో హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అని అంటారు. ఎస్ సార్. ఎవరే ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అన్నా కూడా కెరీర్లో ముందరికి పోవాలని బేసిక్స్. ఐ వాంట్ టు గ్రో ఇన్ మై కెరీర్. తర్వాత మీ కోర్ ఎడ్యుకేషనల్ కాంపిటెన్సీ చూస్తే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నారు. ఆర్గనైజ్డ్ సింపాజియం అని ఇక్కడ మీరు మెన్షన్ చేశారు. కాబట్టి ఇది మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి ఎలా వాడతారు? మీరు ఏమైనా వాడారా ఇప్పుడు ఆల్రెడీగా? పంచాయతీలో ఏమైనా ఉన్నదా? అలాగే సార్. ఏమైనా అడాప్షన్ ఆఫ్ ఏఐ ఇంతవరకు రాలేదు. గవర్నమెంట్లో కూడా తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే హ్యూజ్ ఎథికల్ డైలమాస్ ఉన్నాయి దాంట్లో అనమాట. మీరు చెప్పినటువంటి డేటా ఇప్పుడు దీంట్లో ఆ డేటా అథెంటిసిటీ అన్నది ఎవరు వెరిఫై చేయలే. ఇప్పుడు మీరు విలేజ్ సెక్రటరీస్ వాలంటీర్స్ అన్నారు కదా, వాళ్ళు ఒక ఇంట్లో కూర్చొని ఆ విలేజ్ మొత్తానికి రాసుకొచ్చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అథెంటిసిటీ. సో దెర్ ఈజ్ నో వెరిఫికేషన్ మెకానిజం. అదే డేటాని మీరు ఏఐ డెసిషన్ మేకింగ్ వాడితే విపరీతంగా తప్పులు వచ్చేస్తాయి. బికాస్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ అథెంటిక్. అదొక బిగ్ ఇష్యూ అనమాట దీంట్లో. మీ ఐటీ అడాప్షన్ మాత్రం అది మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐటీకి సంబంధించిన ఏంటంటే స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ సక్సెస్ఫుల్గా ఈ గవర్నెన్స్తో మొదలు పెట్టుకొని మీకు ఈ సేవా కేంద్రాస్ దగ్గర నుంచి ఏ టెక్నాలజీ వాడారు, దాంట్లో వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమిటి? ఓకే సార్. యా, అదర్వైజ్ అండ్ పాలసీ, ఐటీ పాలసీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వాట్ ఇస్ ఐటీ పాలసీ? ఈజీ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కి ఐటీకి ఏ విధంగా ఉంది ఆ టైప్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి వచ్చి మీరు యాక్చువల్గా నేను కన్ఫ్యూజ్ చేసి కాంట్రాడిక్టరీగా జాబ్ లాసెస్ అంటే ఒకసారి అవును ఒకసారి కాదన్నారు. అక్కడ ఏం చేస్తారంటే కొంతవరకు ఉంటాయి, కాకపోతే అడాప్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ వెళ్ళిపోవడం వల్ల అక్కడ ఇదవుతుంది అన్నట్లుగా. ఒకసారి ఏమన్నారంటే అవును అన్నారు, మీరే చెప్తారు జాబ్ లాస్, మళ్ళీ ఒకసారి అదే అది అక్కడ. సో దాన్ని రెండింటిని బ్యాలెన్స్ అయ్యే విధంగా చెప్తే బెటర్ అవుతుంది. అదర్వైజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఐడియాస్, ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్. అదే అండి, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్, కమ్యూనికేషన్, సబ్జెక్టు ఎనాలిసిస్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. అయితే మీరు కంపల్సరీ ఇంగ్లీష్ లో చెప్పాలా? మీరు తెలుగు కూడా బాగా మాట్లాడుతున్నారు కదా? చెప్పచ్చు, రెండిట్లో చెప్పచ్చు. కొద్దిగా అంటే కొన్ని సెంటెన్సెస్ లో అంటే ఐ రిక్రూటెడ్ త్రూ అన్నారు, ఐ వాజ్ రిక్రూటెడ్ అన్నారు. చిన్న మిస్టేక్స్. ఓకే సార్. అంటే మంచి ఇష్యూ, మంచి ఎనలిటికల్ పవర్, మంచి చిన్న చిన్న వాటి పవర్ వాళ్ళు తెలుగులో అడిగినప్పుడు తెలుగులో కూడా చెప్పండి. చాలా బాగా మాట్లాడుతున్నారు, చాలా బ్యాలెన్స్డ్ గా మీరు చెప్తున్నారు. మీకు ఎక్కువ పంచాయతీ సెక్రటరీ కాబట్టి ఆ ఏరియాలోనే ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చినట్టు వాటి గురించి అదే వస్తుంది, పంచాయతీ రాజ్ మీద వస్తుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు ఒక ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు మీది? 9th. ఓకే, 7th, 8th, 9th రోజు కూడా పేపర్స్ ఈనాడు సాక్షి రెండు హిందూ పేపర్ చదువుతాను సార్. ఏపీకి అయితే హిందూ వద్దు, మీరు తెలుగు చదవండి. ఏపీకి అయితే మోస్ట్లీ ఆర్టికల్స్ ఏమన్నా పేపర్ అయితే ఏపీకి సెపరేట్గా చదవాలి. మీరు ఈనాడు చదవాలి కంపల్సరీగా. ఈనాడు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ లో పోస్ట్ చేస్తారు సార్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, అవి నోట్ డౌన్ చేసుకుంటా ఉంటారు. వస్తాయి సార్. ఈ 10 రోజులు బేసిక్గా పేపర్ అయితే అలాగే సార్. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి మీకు ముందు క్లారిటీ కోసం? సపోజ్ ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లో ఈ పట్టుని పండించే రైతులు దాని మీద ఒకటి వచ్చిందనమాట. హిందూ మన ఈనాడులో వచ్చింది పేపరు. చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నాము, 650 రూపాయలు ఉండేది 300 అయింది ఇది, తర్వాత మాకు డబ్బులు రావట్లేదు, సరైనటువంటి దీనికి అసలు పెంచి అని ఇచ్చారనమాట. ఇది ఆర్టికల్ వచ్చింది, దీని మీద అడుగుతారని కాదు. కానీ సడన్గా ఒక మెంబరు ఈరోజు అదే పేపర్ చదివేసేసి హిందూపురం నుంచి అనమాట ఇది ఇష్యూ వచ్చిందనమాట. అది దీంట్లో ఏది చెప్పాలి ఏది చెప్పకూడదు ఈ ఆర్టికల్ చదువుతున్నప్పుడు. దీంట్లో కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. దీంట్లో ఏంటి, రాష్ట్రంలో మల్బరీ సాగు విస్తీర్ణం 1.20 లక్షల ఎకరాలు, ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. దాని మీద ఆధారపడిన రైతులు 68,000. పూర్తిగా పట్టు పరిశ్రమ మీద ఆధారపడిన వాళ్ళు 10 లక్షల మంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. తర్వాత ఉత్పత్తి అంటుంది 8,400 టన్నులు. అత్యధిక సాగు విస్తీర్ణం ఉన్నది అనంతపురంలో ఉంది 45,000, తర్వాత చిత్తూరులోనే 46,000 ఎకరాల్లో ఉందిట. ఇంతవరకు ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. తర్వాత ఏమిచ్చాడు, తెలుగుదేశం హయాంలో బయోటిన్ పట్టు రైతులకు ప్రోత్సాహకాలు సక్రమంగా అందేవి, ఈ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని నిలిపివేసింది,
3 ఏళ్లకు 1.50 లక్షలు రావాలి. గతంలో 18 చెల్లిస్తే ఇప్పుడు 10,000 విలువైన బ్లీచింగ్, సున్నం, మందులు ఎవరు ఇవ్వట్లేదు. ఇది క్రిటిసిజం అగేన్స్ట్ ద గవర్నమెంట్. అది మీరు ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ యూ అనమాట. ఏది చదివినా సరే దాంట్లో ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత ఉంది, ఒపీనియన్ ఎంత ఉంది. వీడు ఒపీనియన్, ఈనాడు ఇచ్చిన ఒపీనియన్, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఇచ్చిన, మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళద్దు. మీరు ఎన్ని చదివినా సరే తెలుగే చదవండి. మామూలుగా అట్లీస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కోసమైనా చదవండి. హిందూ రీజనల్కి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఉండవు హిందూ కానీ అది మిగతా పేపర్లు, అందుకని చదవాలి. అంటే జస్ట్ అంటే మీరు ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత మీ దగ్గర ఉంటే మీరు నాన్ కాంట్రవర్షియల్గా ఉంటారు. ద మొమెంట్ పొలిటికల్ ఒపీనియన్ మీరు తీసుకొచ్చారు అంటే కాంట్రవర్షి అవుతుంది అనమాట. బోర్డు మెంబర్స్ మే నాట్ లైక్ ఇట్. అది జస్ట్ ఐ వాంట్ ఇంప్రెస్ అపాన్. అది india.ai.gov.in అనే వెబ్సైట్ ఉంటుంది, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అఫీషియల్ ఏఐ వెబ్సైట్. అది దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కొట్టండి, ఏమేమి చేస్తున్నారో జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం కీప్ అన్ ఐ అంతే. ఎందుకంటే స్పెషల్ గా మీరు ఏఐ అని మెన్షన్ చేశారు, అది అప్డేటెడ్ చూడాలి. మరి ఆ వెబ్సైట్ అప్డేట్ అవుతుందో లేదో అప్డేట్ అవుతుంది. సో ఇట్స్ వెరీ 2023 డేటా కూడా లేటెస్ట్ ఈస్ బెటర్. తర్వాత మీ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంతమంది ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారమ్మా? పంచాయతీ దీంట్లో మీరు చేసే దాంట్లో ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ మా సచివాలయంలో, మీ డిపార్ట్మెంట్లో? అంటే నేను వర్క్ చేసే సచివాలయంలో ఉన్నా సార్, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 మెంబర్స్ ఉమెనే ఉన్నారు సార్ మా దాంట్లో. ఫార్చునేట్. దీంట్లో ఉమెన్ పంచాయతీలో చేస్తున్న ప్రాబ్లమ్, సాధక బాధకాలు ఏంటి? మీకు స్పెసిఫిక్ ఉమెన్ స్పెసిఫిక్ ఇష్యూస్ ఏమైనా మీ నోటీస్కి వచ్చాయా అనేది చూసుకోండి అనమాట. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ కోసం అన్నట్టు మీరు అబ్జర్వ్ చేసింది అనమాట. ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి మాకు, ఏంటి ఎలాంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి పంచాయతీ దీంట్లో చేస్తుంది. అది పోలీసులు కూడా అది అడుగుతాం మేము అనమాట. మామూలు పోలీసులు ఉమెన్ పోలీసు గురించి స్పెసిఫిక్గా ఇష్యూస్ వస్తాయి. అలాగే ఉమెన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో మీకు అలాంటి ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? 73rd 74th అమెండ్మెంట్ కి 30 years అయింది. సో పంచాయత్ కాబట్టి జస్ట్ ఊరికి ఒకసారి అట్లా చూసుకోండి. సర్పంచ్ పతి బేసిక్ గ్రామ పంచాయత్ మీ కోర్ డొమైన్ కాబట్టి మీరు చెప్పేస్తారు. స్టిల్ ఒకసారి వీలైతే చూసుకోండి. మీరు ఏపీ స్కీమ్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. అది ఒకసారి తయారు చేసాము, మంజునాథ్ గారికి ఇచ్చాము, గ్రూప్లో పెడితే ఓకే. అలాగే ఏపీ సోషియో ఎకనామిక్ సర్వేది కూడా దాదాపు 25 పేజీలు మెటీరియల్ పెట్టాము ఫర్ రెడీ రెకనార్ లాగా. అలాగే చెక్ లిస్ట్ లాగా ఏమేమి కరెంట్ అఫైర్స్ చదవాలి ఏంటంటే ఏపీకి సంబంధించింది అవుట్ ఆఫ్ ప్యానల్లో వచ్చిన తర్వాత రాము గారితో కన్సల్ట్ చేసి తయారు చేసాం. ఒకటి కళ్యాణ ఇస్తారు మీకు. మీరు పుట్టింది దగ్గర రాజంపేట, నందలూరు మండలం. ఓకే. రాజంపేట దగ్గర కూడా అన్నమయ్య అక్కడ వాడే కాబట్టి కొంచెం వీడితే తాళపాక అన్నమయ్య చూసుకోండి. మీరు చదివిన కాలేజీ కూడా AITS కాబట్టి అన్నమాచార్య 2013 అండి. ఓకే. అది అన్నమాచార్య అక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి చూసుకునే ఎక్కువ చూసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. అంతే సరే. ఒక అన్నమాచార్య సంకీర్తన పాడమన్నా అంటే ఒకటే నిన్న వచ్చింది ఇట్లాంటిది అంటే అవకాశం ఉంటే పాడగలను సార్. అంటే అంత మంచిగా ఉండదు. నిగమాంత వర్ణిత మనోహర రూప నగరాజధరుడ శ్రీనారాయణ నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ. సంకేతం చూసుకోండి సార్. థ్యాంక్స్.